I would like to welcome all the teachers and students who are part and parcel of our family in my modest words. I hope and request your benevolent cooperation throughout this academic excellence program for its grand success. Light brings brightness in doing so. It dispels darkness and we begin to see things clearly. Nothing can stop the light which shines from within. I request our beloved Shubhaman to light the lamp. Thank you. We believe in prayer. It's the best way to draw strength from the heaven. Prayer song. எப்போதும் மனம் தன்னில் பல்லுயிர் வாழ்ந்திடவே உறவெனும் சுடரேற்றி உள்ளம் தன்னில் வாழ்ந்திடலாம் அன்பெனும் ஸ்வரமேற்றி இன்பமாய் இசைத்திடுவோம் அன்பெனும் ஸ்வரமேற்றி இன்பமாய் இசைத்திடுவோம் அன்பெனும் மொழியினிலே அமைதியாய் வாழ்ந்திடுவோம் அன்பெனும் மொழியினிலே அமைதியாய் வாழ்ந்திடுவோம் அகல் எனும் வெளித்தன்னில் Excellence is not being the best. It's doing our best. It's not a skill. It's an attitude. Around here, we don't look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things. Because we are curious. The curiosity keeps leading us down new paths. So we all are here to demonstrate our ability to perform, achieve and to excel in all the scholastic endeavors. English is an elegant, complex and beautiful language. That too, learning English through comics is fun enough. This helps us to stay motivated and enhances our real-life communication skills. Here, we present a humorous comic skit, The Gopal and the Hill Starfish. Krishnachandra was the king of Bengal during the Middle Ages. It was customary for kings in those days to patronize talented people. This includes court justice too. Gopal was the Maharaja's favorite jester. He was bright, clever and had a tremendous presence of mind. Let's see his sharp wit in this play. The rains had just set in. It is the season for fish. All kinds of fish, especially the hilsa, a delicacy in Bengal. Everybody started to buy them, cook and eat them at the seashore. The kings have just arrived. It is the season
Huge. Wow, look, we got a huge hilsa fish. It may weigh around 10 kgs. Sure, we will get a big yield in this season. Yes. Even the fish market shows great interest to sell hilsa fish. They have a heavy competition among themselves at the marketplace. Come, brothers and sisters, the price of hilsa is low today. Buy the fresh hilsa and enjoy this day. Hey ladies and gentlemen, buy a kg of hilsa and get a kg of hilsa free. Enjoy the freshly cut hilsa for your today's meal. Even the householders started to sing their own praises and boasted themselves for getting hilsa on a low cost. Hello, how much did you pay for this hilsa? Hey, do you know, I think you wouldn't believe if I tell you that I got this for a very low For a price. very low price, I got a kg extremely free. The king asked the courtiers about the present state matters. They speak about the hilsa fish. The king loses his temper and yells at them at the court. Good morning, Majesty. Good morning. Ministers, can you tell the current state of us? Yes, Your Majesty. This is the season of hilsa. The fishermen are getting big yield of it. Your Majesty, everyone is happy to cook and eat the fish. Your Majesty, You should have seen huge hilsa fish which I got today. Hilsa, hilsa, hilsa. I'm really tired of all this fishing talk. No matter where I go or who I meet, all are perpetually talking about this. Don't we have any matters to discuss? Are you all courtiers of fishermen? Isn't there a soul in this kingdom to stop people from talking about this fish? Your Majesty, I think Gopal will be the right person to solve this problem. But Majesty, how can a jester solve this problem? He always does some pranks. I think you don't know the sharp wit of Gopal. Who's ready to recall that incident? Yes, Majesty. Once, when our countrymen became hopeless and were hindering the growth of our country, Gopal gave a timely solution to solve this problem. Yes, he informed all the people that the persons who are hindering the country's growth died. Then he called all the people for the funeral. Everyone gathered to see the dead man in the palace. When Gopal opened the coffin, there was a mirror inside. Whoever came closer saw only their face, not the dead man's. All the people were shocked to see their own faces inside the coffin. Then Gopal explained they were the person who lost their hopes and hindered country's progress. At last, all the people realized their duties and responsibilities. I understood, Majesty. Gopal would be the right person to solve this problem too. Well, guards, bring Gopal to me at once. Yes, Your Majesty. Good morning, Majesty. Good morning. Gopal, I heard that all the people in our village are talking about hilsa fish. What's the matter? But isn't that natural, Your Majesty? This is the season of hilsa fish, so that people keep talking about it. Well, Gopal, I find the topic tiring. Can't you stop people from talking about hilsa fish? But sir, I am not clever enough to change human nature. I could manage it for a day, perhaps. Well, here is a challenge to you. Buy a huge hilsa fish on market and bring it to the palace without anyone asking a word about it. Done. No one is going to ask about hilsa fish or any of the fishes for that matter. Let's meet tomorrow. Thank you, Majesty. The very next day, Gopal is all set for his challenge at Gopal's home. Ouch! What happened to you? Why your face is all shaven? Hello, I'm dressing up to buy a fish. Hey man, what is the matter with you? Why are you smearing yourself with the ash? Oh God, already I told you that I'm dressing up to buy a huge hilsa fish. Listen to me please. You can't go out in this disgraceful dress. What are you up to? Excuse me, how many times I can tell you, man? I'm out to buy a huge hilsa fish. Oh God, he's gone mad.
read. I'm a crazy man, I'm a madman, walking to the palace now. Mom, look at that man. Isn't he comical? Yes, child. No one in our village is brazen enough to dress up like this and walk in as bold as brass. Hey, look. Who on earth can this chubby? He must be a madman. This is him. Anyone we know is a mistake. Perhaps the Nava from the adjacent kingdom has sent him to keep an eye on our kingdom. Gopal reaches the palace gate. The guard, there is enemies. So he begins to scream and dance. The king is busy with the treasures. On hearing this voice, he is curious to know who the man is. When he comes in, everyone makes wild kisses. And he goes. Can I give me that right now? Violence. Give that violence. Carry on. What do you want? Why have you come here? You don't have any business here. Move from this place. I want to meet the king. Hey, Misty, you can't see the king. Get away, or you'll be in trouble. I want to meet the king. Halt! What's that noise? Bring that man to me at once. Yes, your majesty. Look at that man. I think that man has lost his mind. Look closely. It's Gopal. I think it's one of silly jokes. Good heaven, it's Gopal. What does all this tomfoolery mean? Your Majesty, you seem to have forgotten something. Oh, forgotten something? Strangely enough, Your Majesty, no one seems to be interested in Hilsafish. From the market to the palace and at the court, not a soul has spoken about Hilsafish. Ha ha ha. Well, Gopal, congratulations. You have achieved the impossible once again. Thank you, Your Majesty. Let's meet tomorrow. Thank you, Your Majesty. Losers approach possible as impossible, but the winners like Gopal approach impossible as possible. There is a solution for every problem when we think in an optimistic way. Thanks a lot. Science of today is technology of tomorrow. Science is not about why. It is all about why not. Come, let's know more about it through a role play. Good afternoon, everyone present here. The mind is like the stomach. It is not how much you put into it that counts, how much it digests. Here comes our friends to exhibit the process involved in digestive system through role play. Hi, I'm Mom. Ingestion of food is done by me. Inside me, there are teeth, tongue, and salivary gland. There are 4 types of teeth inside me. They are incisors, canine, premolar, and molar. Now they themselves explain how they are used and how they help in digestion of food. I'm incisor. I smash the food which comes inside the mouth to form simple substance and the thinnest teeth in the buccal cavity. Hi, I am kinetic. I will look different from one another because I am designed to do different things. I am made for tearing food. I have very long roots. I'm premolar. I have 2 pads in each jaw. I used to crush and grind the food particles. I have flattened top. Hi, I am molar. I have 3 pads in each jaw. I am used to chew, grind and crush the food particles. I have flattened top. Hi, I'm here to share some healthy tips to maintain your teeth and gums. Brush at least twice a day. Brush thoroughly. Use fluoridated toothpaste. Limit acidic drink like soft drink. Limit sugary foods. Avoid using your teeth for anything than chewing food. Hi, I'm tongue. I can taste all the foods. I will mix the saliva with the food. I am a fleshy muscle organ attached to the back of salivary gland. Hi, I am salivary gland. I will give enzymes for the digestion of food. I secrete salivary amylase to begin the digestion. I am the food paper esophagus. I am helping to pass the food from mouth to stomach. After mastication, the food is called bolus. It's like a small ball.
stomach. I'm in flattened U-shape and I'm the widest part in the elementary candle. When the food reaches me, I produce mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects my inner lining and the hydrochloric acid kills the bacteria which enters me along with the food and makes my medium acidic. The digestive juices break down proteins into simpler substances. After this process, I send the food to the small intestine. Hi, I am liver. I am reddish brown in color, situated in the upper part of the abdomen brain and the largest gland in the body. I will secrete bile juice. It is stored in a sac called gallbladder. The bile plays an important role in digestion of fat. I am pancreas. I am about 6 inches long and sits across the back of the abdomen behind the stomach. My head is on the right side of the abdomen and I am connected to the first section of the small intestine through a small tube called pancreatic duct. And I secrete pancreatic juices which helps in digestion. I am small intestine. I am highly coiled and about 7.5 meters long. I get digestive juice from liver and pancreatic juice from pancreas. With the help of these juices, I can convert complex substances like proteins into amino acid, carbohydrates into glucose, fats into fatty acid and glycerol. Hi, I am Vilay. The inner walls of the small intestines have thousands of finger-like outgrowths. These are called me. I have a network of thin and small blood vessels close to its surface. I absorb the digestive food materials. Now the food is ready for absorption. The digested food passes into the blood vessels in the walls of the small intestine. This process is called absorption. The process by which the absorbed nutrients are transported to different organs of the body is called assimilation. Now the undigested and unabsorbed food enters into the large intestine. I am large intestine. I am shorter and wider than the small intestine. After the digestion of the small intestine, I receive the undigested and unabsorbed food. I absorb the salt and water from that food and I send the waste to rectum. From there, it is released through anus. Wow! Wow! It is interesting to know about the digestive system. Is it possible to digest all the type of food by humans? For example, grass? No, we cannot eat the raw leafy vegetables and the grass because they are rich in cellulose. That's a type of carbohydrate that are not able to digest by the humans. But the animals known as ruminants can digest because they have a large sac-like structure known as rumen between the esophagus and the small intestine. These animals bring back the swallowed food for chewing. Even though we have this proper digestive system, why indigestion is caused? Indigestion is not a disease but rather some symptoms of our experience, including abdominal pain, feeling of fullness soon after you start eating. Indigestion is caused by the excessive acid present in our stomach. Okay, what is the remedy for indigestion? To get relief from indigestion. கூற்றுப்படி அனைவரும் பொய் பேசாமல் இருப்பதே உண்மையான விளக்காகும். உண்மை பேசுவதால் ஏற்படும் நன்மைகளை நாடக வடிவில் தருகிறார்கள் என் சக நண்பர்கள். காட்சி ஒன்று. பள்ளிக்கூடம் வகுப்பறை தமிழ் பாட வேலை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ மாணவிகள். வணக்கம் மாணவர்களே, எல்லோரும் அமருங்கள். நேற்று நான் உங்களுக்கு என்ன பாடம் நடத்தினேன்? வாழனை திருக்குறள். சரி சிவகாமி உட்காரு. சுபர், நீ நான் அதுல உனக்கு 10 திருக்குறள் நடத்தினேன்ல, அந்த ஒரு திருக்குறள் சொல்லுங்க. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். இப்ப அதுக்கான பொருளை பாலா சொல்லுங்க. வாய்மை எனப்படும் பண்பு எதுவேனில் அது மற்றவர்களுக்கு தீங்கு தராத சொற்களை பேசுதல் ஆகும். இதுவரும் மிக சரியாக சொன்னீங்க. சரி, நாளைக்கு ஒரு சிறப்பான தினம். அது என்ன தினம் நீ யாருக்காவது தெரியுமா? விஷால் சொல்லுங்க. அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி. சரியாக சொன்ன விஷால். நாளைக்கு காந்தி ஜெயந்தி தினத்தை முன்னிட்டு நம்ம பள்ளியில வாய்மை வெல்லுங்கிற தலைப்புல ஒரு கட்டுரை போட்டி நடத்துறாங்க. இதுல யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்க போறீங்க? மிக நன்று. வாய்மை வெல்லும் என்றால் என்ன ரூபா? வாய்மை என்றால் உண்மை, வாய்மையே வெல்லும் என்றால் உண்மையே வெற்றி பெறும் என்று தானே அர்த்தம் அன்னை. சரியாக சொன்னாய் ரூபா. இன்றைக்கு வகுப்பு முடிந்து
விட்டது மாணவர்களை, நாளை சந்திப்போம். அனைவரும் கட்டுரை போட்டிக்கு தயாராகி வருவோம். நன்றி. காட்சி 2. கனிஷ்காவின் இல்லம். கதாபாத்திரங்கள் கனிஷ்கா, கனிஷ்காவின் அக்கா. அக்கா, நாளைக்கு காந்தி ஜெயந்தி தினத்தை முன்னிட்டு எங்க பள்ளியில ஒரு கட்டுரை போட்டி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுக்கணும். சரி கனிஷ்கா, நான் எழுதி தரேன். நீ போய் வீட்டு பாடலாம் செஞ்சுட்டு வா. ஐ மகிழ்ச்சி. நாளைக்கு அக்கா நம்ம கட்டுரை போட்டிக்கு கட்டுரை எழுதி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அதை எழுதி பரிசு வாங்கிடலாம். கனிஷ்கா, அக்கா கனிஷ்கா உனக்கு கட்டுரை எழுதிட்டேன். ரொம்ப நன்றிங்க அக்கா. காட்சி 3. அன்றைய இரவு கனிஷ்கா கட்டுரை முழுவதும் மனக்கடை செய்து வருகிறாள். அதுக்கான் அந்த எண்ணங்கள் என்பதை கேட்போம். அக்கா, சொல்லு கனிஷ்கா. நான் பள்ளிக்கு போயிட்டு வரேன். சரி கனிஷ்கா, கட்டுரை போட்டிக்கலாம் நல்லா தயாராகிட்டியா? அக்கா, நான் அந்த கட்டுரை போட்டிக்கு தயாராயிட்டேக்கா. ஆனா நான் கட்டுரை போட்டியில கலந்துக்கல. என்ன சொல்ற கனிஷ்கா? ஏன்னா நீங்க எழுதி கொடுத்த கட்டுரையை படிச்சுட்டு நான் படுத்தேன்னா அப்ப எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு. அந்த கனவுல ஹரிச்சந்திர மகாராஜாவுக்கு விஸ்வாமித்ரர் எத்தனை சோதனைகள் வச்சாலும் ஒன்ன கூட ஒரு பொய் சொல்லவே இல்லை. இந்த நாடகத்தை பார்த்த காந்தியடிகள் தன்னோட வாழ்க்கையில உண்மையை மட்டும்தான் பேசுவேங்கிற உறுதி எடுத்தாரு. அப்படிப்பட்ட கட்டுரையை நீங்க எனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த கட்டுரையின் தலைப்பை வாய்மையை வெல்லும். அப்ப எப்படிங்க நீங்க எழுதி கொடுத்த கட்டுரையை நான் எழுதுனேன்னு போய் பரிசு வாங்குறது? அதுக்கு என்னோட மனம் இடம் கொடுக்கலக்கா. நிஜமாவா சொல்ற கனிஷ்கா? ஆமாக்கா, நான் அப்ப கட்டுரை போட்டியில கலந்துக்கல. உன்னை நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் கனிஷ்கா. அக்கா, நான் பள்ளிக்கு போயிட்டு வரேன். காட்சி 4. பரிசளிப்பு விழா. பள்ளி முதல்வர், ஆசிரியர், மாணவ மாணவிகள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர். இந்த விழாவை காண அவளோடு காத்திருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் எனது மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம் பள்ளியில் வாய்மையே வெல்லும் என்ற தலைப்பில் கட்டுரை போட்டி நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்டு பரிசு பெற்றவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடைபெறுகிறது. அதற்கு முன் இந்த போட்டியில் பங்கு பெறாத ஒரு மாணவி பரிசு பெற போகிறார். என்ன சொல்றீங்க? போட்டியில் கலந்து கொள்ளாத மாணவிக்கு பரிசா? யார் அந்த மாணவி? ஆம், அவர்தான் கனிஷ்கா. அவர் எப்பொழுதும் எல்லா போட்டியில் கலந்து கொண்டு பரிசு பெறுவார். ஆனால் இந்த முறை போட்டியில் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஏன் என்று கேட்டதற்கு வாய்மையே வெல்லும் என்ற உண்மைதானே குறிக்கும். ஆனால் என் அக்கா கொடுத்த கட்டுரையை நான் அறிந்ததாக கூறி எப்படி இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடியும்? அதற்கு என் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்று அவள் கூறினார். அவளின் வார்த்தையில் நான் வியந்து போனேன். அதனால்தான் நான், முதல்வர் மற்றும் மற்ற ஆசிரியர்கள் முடிவு செய்தோம் கனிஷ்காவுக்கு சிறப்பு பரிசு வழங்கலாம் என்று. அது மட்டுமன்று, இனிமேல் எந்த போட்டியாக இருந்தாலும் தன் சொந்த முயற்சியை கொண்டே பங்கேற்பேன் என்று கனிஷ்கா சொன்னது மேலும் அந்த வாய்மைக்கு மெருகூட்டுவதாக இருந்தது. சிறந்த வாய்மையாளர் என்ற பட்டத்தையும் பரிசையும் கனிஷ்காவிற்கு அளிக்கிறோம். இப்பொழுது திரு சந்தோஷ் அவர்கள் கனிஷ்காவிற்கு சிறப்பு பரிசு வழங்கும். வாழ்த்துக்கள் கனிஷ்கா. நன்றி ஐயா. இந்த நாடகத்தில் தோன்றும் கனிஷ்கா என்ற மாணவி உண்மையே ஜெயிக்கும் என்று இறுதி வரை நம்பினாள். அவள் நேர்மைக்கு தகுந்த பரிசு அவளுக்கு கிடைத்துவிட்டது. இதே போல் நாமும் நம் வாழ்வில் உண்மையை பேசுவோம், வாழ்வில் வளம் பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம். அகிலத்தில் எத்தனையோ மொழிகள் பிறந்திருந்தாலும் இன்று வரை அழியாமல் நிலைத்து நின்று செம்மொழியாக தனித்தன்மையுடன் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அன்னை மொழியாம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பினை போற்றாதவர் பாரிலுண்டோ? தமிழ் மொழியின் புகழ் பாடிய சிலரின் வைர வரிகளை காண்போம் காணொலி நிகழ்வாக. வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் மதுரமொழி பண்பலை 100.5. மலர்கள் எத்தனையோ இருந்தாலும் ரோஜாவிற்கு தனி சிறப்புண்டு. அதுபோல் மொழிகள் எத்தனையோ இருந்தாலும் தமிழ் மொழிக்கு தனி சிறப்புண்டு. ஆதி மனிதன் முதலில் பேசிய மொழி தமிழ் மொழி. அனைவருக்கும் ஏற்ற மொழி எங்கள் தாய்மொழி தமிழ். இறைவன் நம் உலகிற்கு அளித்த மொழி நம் தமிழ் மொழி. தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர், அந்த தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர். பாரதிதாசன் வரிகள் அனைவரும் வருகிறதே. ஆம், நம் தாய்மொழியான செம்மொழி தமிழின் சிறப்பை இன்று உங்களுக்கு பண்பலை 100.5 வழங்குகிறது. அனைவரும் கேட்டு மகிழுங்கள். நம் தமிழ் மொழி கடல்
சிறப்பிக்கிறார். நேயர்களே, இப்பொழுது சுகாரி அவர்கள் ஒரு விடுகதை கூறப் போகிறார். முடிந்தால் விடை கண்டுபிடியுங்கள். வணக்கம் நேயர்களே, நான் தான் உங்கள் அழகன். இன்றைய விடுகதை தகதக தக்கை போல, தாமரை மொக்கு போல, இந்திரனின் சொல்லை போல, எழுத்தாணி கட்டு போல இருப்பது எது? நேயர்களே, விடுகதைக்கான விடையை என்னவென்று தெரியுமா? விடுகதைக்கான விடை சூரியன். வணக்கம் நேயர்களே, அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நம் தமிழ் அறிஞர்கள் சிலரோடு நேர்காணல் கேட்போம். வணக்கம் அறிஞர்களே. வணக்கம். மதுரமொழி பண்புகளின் உறுப்புள்ளி 5 செம்மொழி தமிழ் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்று தங்களின் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலோடு உள்ளோம். தமிழ் அறிஞர் காலுவேல் கூறிய தமிழின் சிறப்பை ஹாரிஸ் கூற கேட்போம். காலுவேல் கூறிய கருத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறேன். தமிழ் பிற மொழித்துறையின்றி தனித்து இயங்குவது மட்டுமின்றி தனித்துவம் செய்யும் திறன் உள்ளது. அதாவது தமிழ் மொழி தனியாக சிறப்பாக இயங்கும், நன்கு செழித்து வளரும். இதுவே இதன் அர்த்தமாகும். நன்றி ஐயா. ஐயா, தாங்கள் கூற வந்துள்ள கருத்து என்னவோ? நான் ஜியூபோவை பற்றி கூற வந்துள்ளேன். இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த ஜியூபோ தன் மதத்தை பரப்ப தமிழ்நாட்டிற்கு கப்பலில் 8 மாதம் பயணம் செய்து வந்தார். அப்படி செய்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே தமிழ் மொழியை ஆர்வத்தோடு கற்று தமிழகம் வந்து இறங்கியவுடனே தமிழில் சொற்பொழிவாட்டினார் ஜியூபோ. நன்றி ஐயா. தமிழ் மொழியின் இலக்கண சிறப்பை கூறுங்கள் ஐயா. எல்லா மொழிகளும் எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் மட்டுமே இலக்கணம் கூறும். ஆனால் தமிழ் அவற்றுடன் சேர்ந்து வாழ்வியலுக்கான பொருள் இலக்கணத்தை கூறுகிறது. இதனை அகம் புறமென இருவகையாக பகுத்துள்ளனர். முசாமில் ஐயா, மக்களிடையே தமிழ் பற்று வளர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம் தமிழ் மக்களிடம் தமிழிலே பேச வேண்டும். நம் பேச்சிலும் எழுத்திலும் தமிழ் மனம் கமல வேண்டும். எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் என்ற நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். இதுவே தமிழ் ஆர்வலர்களின் விருப்பமாகும். நன்றி ஐயா. ஒரு நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நிகழ்ச்சிகள் தொடரும். அகிலன், இன்று பள்ளிக்கு சென்றாயா? சென்றேனா. இன்று ஆசிரியர் சொன்னபடி கேட்டாயா? கேட்டேனா. எங்கே நீ எழுதின புத்தகத்தை காட்டு. எங்க ஒண்ணுமே எழுதல. நீங்க தானே சொன்னீங்க ஆசிரியர் சொல்படி கேட்கணும்னு. ஆசிரியரே எழுதினாங்களா? நானே எழுதுனா? ஆசிரியரே அழிச்சிட்டாங்களா? நானும் அழிச்சிட்டனா? நல்ல பையன் நீ. வணக்கம் நேயர்களே, மதுரமொழி பண்புகளை 100.5 செம்மொழி சிறப்பு நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது. இப்பொழுது ரத்தன்குமார் ஒரு அழகான பழமொழி கூற போகிறார். ஆளும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி, நான்கும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி. நன்றி ரத்தன்குமார். நன்றி தமிழறிஞர்களே. தமிழை பற்றி தங்கள் கூறிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் பயனுள்ளதாகவும் சுவையாகவும் இருந்தன. மதுரமொழி பண்புகளை 100.5 வழங்கும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை அனைவரும் கேட்டு ரசித்திருப்பீர்கள். மீண்டும் அடுத்த திறமை திருநாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is mathematics and numbers. So here comes our friends to prove that. Good afternoon to one and all present here. Mathematics plays an important role in our day-to-day life. There is an activity which relates linear equation in our daily life. A surprising number of occupations use linear equations. We use linear equation to find unknown values. Learning how to use and solve linear equation can be vital to entering some popular careers. Here let us see some applications of the linear equations. I'm asking my aunt, how do you sell things in your shop and how do you calculate it? She's like a lot of things. Let's see those in the form of drama now. Hi Naren. Hi Shiva. Where are you going? I'm on the way to stationery shop. Oh, is it? I am also going there. Come, let us go. What do you want, sir? We need 2 pencils and 2 erasers. What kind of pencil? Tip pencil 0.7. I need 1 scale. Long or short? Long scale. The pencil costs us 20 rupees. Eraser costs us 5 rupees. Totally 100 rupees, sir. Okay, madam. Thank you.
Naren, how much rupees did you give? I gave 100 rupees. She said pencil cost is 20 and the eraser cost is 5. But she did not tell the cost of the scale. But she said the total. Then what will be the cost of scale? Don't worry friends, I will get answer for you through linear equation which we have studied in math. Naren brought 2 dip pencils that cost 20. Shiva brought 2 erasers that cost 5. We don't know the cost of long scale, let it be x is equal to, finally they gave rupees 100. 2 into 20 is equal to 40 plus 5 into 2 is equal to 10 plus x is equal to 100. 40 plus 10 is equal to 50 plus x is equal to 100. For finding x value, we want to transpose 50. X is equal to 100 minus 50, then x is equal to 50. The cost of long scale is rupees 50. Okay, thank you. Now let's see how my friends are calculating age by using linear equation. Hi Harish, why are you late? Oh sorry, I bought gift for Pranesh. Today is his birthday. Okay, it's getting late. Come, let's move. Hello friends, how are you? We are fine. Happy birthday, Pranesh. Thank you, friends. What is your age, Pranesh? My age is 30 now. Can you find my family member's age? I will give some clue. Okay, Pranesh. First, my father's age is 5 more than 3 times of my age. Can you tell my father's age? Yes, Pranesh, I will find it. Take your father's age as X. X is equal to 5 years more than 3 times of your age. X is equal to 5 plus 3 into 13, 39. X is equal to 44. So your father's age is 44, right, Pranesh? Yes, it's correct. Secondly, my mother's age is 3 times of my age. Wait. Can anyone else give the clue? If anyone else give the clue, can you do it? Can you? Yes. I want someone else to give the clue. Two times the age of my mother. 2 times the Two age times. of My mother's age is 2 times my age. What is your age? 13. 30. X is equal to 2 times of your age. X is equal to 26. Secondly, my mother's age is 3 times of my age. Can you tell my mother's age? Yes, Pranesh. Let me take your mother's age as M. M equal to 3 times of your age, that is 13. M equal to 3 into 13, that is 39. Is this right, Pranesh? Yes, it's correct. Finally, my sister's age is 5 less than 2 times of my age. Can you tell my sister's age? Okay, Pranesh, I'll find it. Let's take your sister's age as A. A is equal to 2 times of your age, that is 13 minus 5. A is equal to 26 minus 5. A is equal to 21. Therefore, your sister's age is 21. Is it right, Pranesh? Yes, it's correct. Thank you, friends. You made this day as rocking for me. Thank you. Thank you. I always get 1 from 4 part of a cake. Yeah, I think what I say is correct. X equal to 2000 divided by 20. X equal to 100. Share of Naren equal to 8 into 100, that is equal to 800. Share of Abu 12 into 100, that is equal to 1200. So total rupees 2000 will be shared with both of us, both of you
in the ratio 8 is to 12 as 800 and 1200. Oh, okay. Thank you. Can we give any other ratio? Can you do it? Roshni? Ask. Anyone can give a ratio? Then someone has to do something. Anybody else? Can anyone else do? Yes, Pradhan, do it. Get the ratio from Uncle. Uncle wants you to do. What's the ratio? 3,002 is to 1. 3,000. 3,000 is the total sum and you have to divide in the ratio of 3 is to 1. 2 is to 1. Ratio is 2 is to 1. Sorry, 2 is to 1. Ratio equals to 2 is to 1. 2 is to 1. Total equals to 3,000. 3,000. 3,000. Equals to 2. Let's be the common factor of 2. 8. 2 into x equals to 2x. 1 into x equals to 1x. Total 3x. 3x equals to 3,000. X is equals to 3,000 divided by 3. X is equals to 1,000. 2 into 1,000 equals to 2,000. 1 into 1,000 equals to 1,000. Then 2 is to 1 equals to 2,000 and 1,000. Earlier using linear equation in managerial, financial, computer, sciences, engineering, construction, healthcare will be explained by our friends here. Managers in variety of fields are required to use linear equations to calculate measurements, make purchases, evaluate prices, and determine how many employees are required to complete specific jobs. Some of the most common managerial positions using linear equation include advertising, real estate, funeral directors, purchasing, and agriculture. Financial occupation, software required in the use of linear equation. Accountants, auditors, budget analyzers, insurance data writers, and loan officers frequently use linear equation to balance accounts, determine pricing, and set budgets. Linear equations used in financial occupations may also be used in creating family budgets as well. Computer programmers and support specialists must be able to solve linear equations. Linear equations are used within software applications on websites and security services, which must be programmed by a computer programmer. Support specialists must be able to understand linear equation to troubleshoot many software and networking issues. Scientists of all types use linear equation on a regular basis. Like physical and social scientists all have situations where linear equation make their job easier. Pilots to chemists all use the same linear equation formats to solve problems such
Engineering. Engineering is one of the most well-known fields using linear equation. Engineers include architects, surveyors, and a variety of engineers in fields such as biomedical, chemical, electrical, mechanical, and nuclear. Linear equations are used to calculate measurement for both solid and liquid. Construction. The construction field frequently use linear equation when measuring and cutting all type of materials or job sites. Both carpenter and electrician are included in the construction field and use linear equation on many of the jobs they do. Healthcare. Healthcare fields, including doctors and nurses, often use the linear equation to calculate medical doses. Linear equations are also used to determine how different medication may interact with each other and how to determine correct dosage amount to prevent overdose with patients using multiple medications. So friends, I'm sure that you all love this activity and we understand how linear equations play an important role to our daily life. Thank you. सबको सप्रेम नमस्कार। यदि अवसर नहीं मिले तो योग्यता बेकार होती है, इसलिए अब हमारा 7वीं कक्षा के मित्र इस अवसर को सही प्रयोग कर अपनी योग्यता को उजागर करने वाले हैं। अब हमारा पहले कार्यक्रम में गीत ऐतिहासिक के आधार पर गीत सत्य के आदि निकट आती है। अब हमारा पाठ्यक्रम से ये गीत सुनाने आ रहे हैं करण, भुवन और हर्ष। नमस्ते। हम पंछी उन्मुक्त करण के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक चिड़ियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही बली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण शंकरा के बंधन में अपनी गली उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुल्की पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते ढीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच को चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाएं क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। निर्णय दो चाहे डहनी का आश्रय चिन्ह बिंद कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आपको उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। इस गीत का अर्थ है, पक्षी अपनी व्यथा इस प्रकार प्रकट करती है। हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद रहकर न तो हम खुश रहेंगे और ना ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। सोने की कटोरी में रखी मैदे की अपेक्षा तो हमें नीम की कड़वी निगोरियां खाना अधिक अच्छा लगता है, पर जितना रूपी सोने के पिंजरे में रखकर तो हम अपने उड़ान ही भूल गए हैं। पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि भले ही हमें रहने के लिए घोषणा मत दो, रहने का सहारा भी तोड़ डालो। यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, हमें स्वतंत्रता उड़ने दो। धन्यवाद। स्पष्टवादिता मनुष्य का एक उच्च गुण है। भारत की शान हिमालय है। अब यहाँ मेरी 3 सहेलियाँ हमारा पाठ्यक्रम से उस महत्वपूर्ण हिमालय के बारे में कुछ अंश आपस में बांटेंगे। आज हमारी कक्षा में एक नया पाठ हिमालय के बारे में पढ़े थे। बहुत मजा आया ना? हाँ, मुझे तो यह पाठ बहुत अच्छा लगा। मैं इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। वे नदियाँ तो बहुत ही नटखट है, खेलते खेलते क्या क्या पार कर लेती है। चट्टानों से टकराकर पेड़ों को अपने साथ बहाकर कितनी मस्ती करती है। हाँ, लेखक ने कितनी अच्छी बात कही है। हाँ, समुद्र के बारे में जानकारी पाकर बहुत खुशी हुई। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, वे हिमालय के एक एक बूंद से निर्मित होती है। हाँ, पर मुझे तो हिमालय के 2 बेटियों के बारे में जानकर पर बहुत मजा आया। लेखक ने नदियों को माँ बहन के रूप में वर्णन किया है। हमारे लेखक ने तो नदियों को माँ बहन के रूप में कहा है, लेकिन कई लेखकों ने उन्हें पूर्वजों दादी मौसी के रूप में भी कहा है। हिमालय अपने 2 बेटियों पर बहुत गर्व है। इतना ही नहीं, हमारे कवि
को पूजनीय मानते हैं। व्याकरण के बिना भाषा व्यर्थ है। आइए देखते हैं कि कारक क्या होता है और उसमें कितने प्रकार होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कुमुद राठी है। मेरा नाम अस्मी सैयद है। और मेरा नाम हर्षिता राठी है। आज हम व्याकरण समझाएंगे। आज का विषय है कारक। कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विपरीत चिन्ह ने है, जिसका प्रयोग भूतकाल की क्रिया में ही किया जा सकता है। जैसे बालक ने पत्र लिखा। कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विपरीत चिन्ह को है। जैसे स्वामी ने नौकर को समझाया। करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विपरीत चिन्ह से, के, द्वारा, के साथ वाक्य है। जैसे कि हमने दाल के साथ रोटी खाई। संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने की क्रिया का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विपरीत चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, के हेतु है। जैसे कि ये फूल पूजा के हेतु है। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने या डरने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विपरीत चिन्ह से है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे। और मैं आपको संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक समझाने जा रही हूँ। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु तक ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विपरीत चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे आज मेरी बहन आ रही है। अधिकरण कारक। शाब्दिक अर्थ, आधार, आशय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विविध चिन्ह है में, पर। जैसे चिड़िया ढाल पर बैठी है। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने, सावधान करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विविध चिन्ह है तो, अरे। जैसे ओ लड़के इधर मत खेल। धन्यवाद। अब मानव चित्र सचिव चित्रों का वर्णन करने आ रहे हैं गिरिराज और रोहन। अब हम इन चित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। ये पहला चित्र है। पार्क में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। लड़की रस्सी कूदती है। दादाजी बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ते हैं। वो दूसरा चित्र है। सूर्य उदय का समय है। सूर्य निकल आया है। 2 बच्चे सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। वे सूर्य के समान उन्हें तेजस्वी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये तीसरा चित्र है। सुबह का समय है। सफाई वाले सड़क साफ कर रहे हैं। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं। सफाई वाले तन्मयता से अपना कार्य कर रहे हैं। ये चौथा चित्र है। सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। एक सज्जन बालक किसी बूढ़े पुरुष का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा रहा है। बूढ़े पुरुष अंधे हैं। उनके बाएं हाथ पर एक छड़ी है। धन्यवाद। The more we know about the past and better prepared for the future. Come, let's get to know about choras. Hi Anu. Hi Zara. What are you discussing about? Hi Sanjana. Yesterday we received a circular now. Yeah. Field trip to Tanjore. Yes, that is. Are you all willing to come for the field trip? In the bike. Oh, it's too boring. Don't operate the
Vaikana. Let it be on. You don't switch off. If it is amusement park or hill station, we all are ready to come. You all have mistaken friends. Don't you know the popularity of Cholas? The popularity of Cholas? What is it? Have you heard this word, Cholas? Cholas? Who are Cholas? Cholas were brilliant rulers. They ruled southern India for more than 400 years. 400 years? It's quite interesting. Can you tell more about Cholas? Our friends are going to perform a role play about Cholas in this academic day. Come, let's go and watch and learn more about Cholas. Yeah. The Cholas were one of the most brilliant dynasties of the Indian history. From 9th to 13th century, nearly 400 years, the Cholas had sway over the South India. This period is referred to as the classical age of South Indian history. I am Vijayalaya Chola. I am the founder of the Chola Dynasty. Mutrayas, they were Mutrayas. We are Mutrayas. We belong to a minor chiefly family known as Mutrayas. We held power in Kaveri Delta. We are subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. I am a Pandya king. I rule Madurai. I am a Pallava king. I rule Kanchipuram. We had a vertical strike in 850 Common Era. By using this right time in 850 Common Era, I captured Kaveri Delta from Mutrayas and held power in Tanjore. I built the town of Tanjore and a temple for goddess Vishumbhashini. After my period, my successors Rajaraja and Rajendra took our pride to its pinnacle. I am Rajaraja Chola I. I am considered as the most powerful Chola ruler. I became king in 985 Common Era. I am a brilliant commander. I defeated Pandyas and Pallava kings, expanded control over most parts of the South India. I also recognized the administration. I built a very strong navy to control trade along the coastal areas. In my period, I built a temple called Pragadishwara Temple in Tanjore. After my period, my successor Rajendra took power. I am the son of Rajaraja Chola. I ruled from 1014 to 1044 Common Era. I carried Chola power to greater heights. I captured Vengai, sent a naval fleet to the Bay of Bengal and take over parts of Sumatra, Malaya and Andaman and Nicobar Islands. I captured West Bengal from Palas. As a mark of my victory campaigning, I got a title Gangai Konda, which means who has conquered the place up to river Ganga. I built temples for Lord Shiva, Rajarajeshwara in Gangaikonda Cholapuram, which is in Arilur district. Temples of Cholas. The Cholas were great temple builders. Most of their temples were in Dravidian state. The Pragadishwara temple at Tanjore was built by Rajaraja Chola, the finest example of temple architecture. It is now in the list of UNESCO. The Gangaikonda Cholapuram was built by Rajendra Chola in Arilur district, was cultural marvels. Wondering features of Pragadishwara temple in Tanjore. The Pragadishwara temple is said to be made up of 16,000 tons of granite. The capstone itself made it as 4 pieces of granite and weighs about 20 tons. Do you know how they took the granite to the top of the Gopram? I know, by creating an inclined slope to the height of 66 meters tall to the top of the Gopram. The most interesting part of this temple is the shadow of the temple never falls on the ground at noon. The temple has survived even 6 earthquakes, but it is very strong. The kumbha was made from a single stone that weighs about 80 tons. Recognizing its unique architectural excellence, UNESCO has declared it as World Heritage Monument, the Great Living Chola Temple. Bronze sculptures of Chola. Cholas were excelled at making images of gods and goddesses. These bronze images were the world's finest images. The bronze image of Lord Shiva, of dancing Nataraja, Krishnalaya statue, Adishesha statue are the finest specimens of Cholas. Agriculture of Cholas. Many
were made fit for cultivation. A large land area was opened up for large scale to be leveled in other areas. In many areas, 2 crops were grown in a year. So that's why Cholas made Tanjore as a food granary of Tamil Nadu. Irrigation of Cholas. It was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, the wells were dug. In other places, the huge dams were constructed to collect rainwater. The Cholas developed an extensive and well-planned irrigation system. Rocky hollows were used to make artificial lakes and embankments were built for them. The one in Gangikonda Cholapuram is around 26 meters long. Dams were built across the Kaveri like the Kalyanai in Trichy, Grand Anigat to store water irrigation. Irrigation channels were built to carry water from rivers and lakes to the field. Army and Navy of Cholas. The Cholas developed a powerful army and navy. The army consisted of the infantry, cavalry and elephants. The best horses were imported from Arabia. A huge amount of money was spent for the training and upkeep of the army. The Cholas were the first to maintain a large and efficient navy. The Chola navy was one of the strongest aspects of the Chola Empire. We are Aryas. We are rich peasants of well-ordered caste. We exercised considerable control over the affairs of the Nadu under Chola government. We are Aryas. Chola king gave us some titles like Movie the Vedan and Aryas, which means the mothers of respect. Entrusted us with the important office of the state at the center. We are associations of traders in Chola's period. We are Nagas. We perform administrative functions in town during Chola's period. Local self-government of Cholas. The Cholas had a very efficient system of local self-government. Group of village was called Nadu. Nadu was maintained by Sabha. Sabha had different committees to look after different activities. Members of these committees were picked by laws. There were 8 committees to deal with various aspects of the administration: gardens, irrigation, cultivation, education, land, roads, judicial and accounts. Each village had its treasury of its own and it was maintained meticulously. We are Brahmanas. We often receive black tax or Brahmanya from Cholas. A large number of Brahmanas settled in the Kaveri Delta. We are Brahmanas. Each Brahmadaya was looked after by Sabha. We are receiving land grants from Chola king. Long live Cholas, Cholas and great. Long live Cholas, Cholas and great. Wow, what a great rulers the Cholas were. Now only I have understood the importance of Cholas. Now I know you all have understood about the Cholas. Now tell me, are you all willing to come for the field trip? Yeah, we all are ready to come. We have to be proud of the great Chola rulers. Credit paving the way for glorious Chola rulers in southern India. The great monarch gave us the political unity in the southern India for the first time. Long live Cholas, Cholas the Great. Long live Cholas, Cholas the Great. Thank you. All good things must come to an end. So, we would like to express our deepfelt thanks to our parents, teachers and all our students. Let me once again reiterate that without you all, we'll never have the courage to dream and the passion to make it happen. So, thank you all.